Hello. Good morning, guys. So we are in the source and component of income tax law. So what is the source of income tax of 2025 and income tax rules, circulars, notifications, case laws, and finance act. The income tax of 2025 applicable to whole of India. Effective from 1/4/26. How many sections we have? 556. How many schedules we have? 16 schedules. What is the India? Mass of land, 12 nautical miles from the baseline of and 200 nautical miles from the baseline. What is the rules? What is the purpose? To proper administration of the act. Who can issue these rules? CBDT, Central Board of Elections. The circular means who can issue the circular? CBDT. To whom? What purpose? Provide clarification. Who need to bind? Income tax authority. Taxpayer may not bind. So notification to provide effect on provisions. With respect to rules, who issue? CBDT. With respect to act, central government. Next, Finance Act 2026. Sir, when it is finance will come to Finance Act, when you get the assent from the president, it become a Finance Act. Okay, it is applicable for the tax year 26. What is the Finance Act is applicable? Finance Act 2026. Case laws. How many types of judgment you have? Supreme Court judgment, High Court judgment. High Court judgment valid for only such jurisdiction where it is situated. Supreme Court judgment valid for entire. Yeah. Any doubt on this one? First. Section number 1. Short title extent. మీరు ఏ యాక్ట్ అయినా తీసుకోండి, either income tax or company act 2013 or some other Indian partnership act. ఏ యాక్ట్ అయినా తీసుకోండి. అందులో సెక్షన్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్తుందంటే యాక్ట్ నేమ్, ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్టివ్కి వచ్చింది, ఎవరికి అప్లికబుల్, ఇవి మాత్రమే చెప్తుంది. హోప్ఫుల్లీ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. మీరు ఏ యాక్ట్ అయినా తీసుకోండి, అర్థమవుతుందని చెప్పినప్పుడు ఏ యాక్ట్ అయినా తీసుకోండి. షార్ట్ టైటిల్ ఎక్స్టెండ్. సో యాక్ట్ నేమ్, సో టైటిల్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ 2025. ఎక్స్టెండ్ ఎక్కడికి అప్లికబుల్ అవుతామో హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, మళ్ళీ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదమ్మా. ఇది సెక్షన్ నెంబర్ 1. సెక్షన్ నెంబర్ 2 is all about definitions. ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనకి ఇక్కడ? ఇది డెఫినేషన్స్ మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, డెఫినేషన్స్ అంటే యాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ ఏ డెఫినేషన్ అయినా సరే ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తామో మనం సెక్షన్ నెంబర్ 2. నాట్ ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అమ్మా, ఏ యాక్ట్ లో అయినా డెఫినేషన్ ఏ సెక్షన్ లో డిస్కస్ చేస్తామో మనం సెక్షన్ నెంబర్ 2. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కూడా అంతే అమ్మా. సెక్షన్ నెంబర్ 2 లో ఏం డిస్కస్ చేస్తామో మనం డెఫినేషన్ డిస్కస్. ఓకేనా? సెక్షన్ నెంబర్ 3 ట్యాక్స్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడతాం. ఏ ఇయర్ గురించి మాట్లాడతామో మనం? సో ఫర్ టైమింగ్ దాన్ని హోల్డ్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్. Section number 4 was the charging section. A section number charging section. Any doubt? Section number 4 was the charging. Sir, what is the meaning of charging section? అట్రాక్టెడ్ సెక్షన్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అయ్యే చెప్పే సెక్షన్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్. ఓకేనా? మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవ్వాలి, నాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవ్వాలని ఏ సెక్షన్ చెప్తాం మనకి? అది ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చెప్తుంది.
If you are covered under charging section, then only you are liable for income tax. Otherwise, you are not liable for income tax. If any person covered under charging section, then only he is liable for the income tax. Otherwise, he is not liable for the income tax. So how can you say that if this person covered under charging section or not? We'll go through the examples. Okay na? Sir, ఎవరైనా సరే ఛార్జింగ్ సెక్షన్ లో కవర్ అయితేనే వాళ్ళు దేనికి లైబుల్ అవుతారు మనకి అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి లైబుల్ అవుతారు. ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మీన్స్ వెదర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అట్రాక్టెడ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఏ సెక్షన్ చెప్పిద్దామా మనకి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చెప్తుంది. ఓకేనా? ఛార్జింగ్ సెక్షన్ లో కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆ కండిషన్స్ అన్ని నువ్వు సాటిస్ఫై చేస్తేనే యు ఆర్ లైబుల్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అదర్వైజ్ యు ఆర్ నాట్ లైబుల్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అందరూ అర్థమవుతుంది కదమ్మా? సో ఓకే అండి. So what is our charging section? Yes. Income tax shall be charged on the total income earned by person in a tax year. Tax year. And it includes any additional tax liability. Any additional tax liability. First copy this. We have a lot of discussions. ఎంత మస్ట్ స్ట్రెంత్ తగ్గింది సాటర్డే అయినా. People are copy this 1 and 2 copies. కంప్లీటెడ్ అమ్మా? నోట్ చేశారా? ఛార్జింగ్ సెక్షన్ చదివాక ఏమైనా అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే, ఫోకస్. కంప్లీటెడ్ కదా? డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫోకస్.
Simple income tax shall be charged on the total income earned by the person. It includes any tax liability. అర్థమైంది కదమ్మా? మళ్ళీ చదువుతుంది చూడండి, ఇంగ్లీషే కదమ్మా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ షెల్ బి charged on the total income earned by a person in a tax year that includes any additional tax liability. అర్థం కదా? మళ్ళీ చూడండి. Income tax shall be charged on the total income earned by a person in a tax year. It includes any additional tax liability. Okay, now this is like a Bare Act. Bare Act is answer. We try to go into decode one by one. Okay, now actually Bare Act అంటే తెలుసు కదా మీకు. సో పార్లమెంట్ లో మనకి ఏదైతే యాక్ట్ పెడతాను బేర్ యాక్ట్ అంటారు. ప్రతి యాక్ట్ కూడా బేర్ యాక్ట్ అనేది వస్తుంది. మనం అంతా సింప్లిఫైడ్ గా చెప్తాం అమ్మా. సో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే సెక్షన్ 4 అట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే వి నీడ్ టు సాటిస్ఫై సమ్ ఆఫ్ ది కండిషన్. యూ షుడ్ బి ఏ పర్సన్. ఫస్ట్ మనం ఏమై ఉండాలమ్మా? పర్సన్ అయి ఉండాలి. ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఏ పర్సన్ అయి ఉండాలి. అండ్ పర్సన్ అవగానే సరిపోదు సార్, వి నీడ్ టు ఎర్న్ ద ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసి ఉండాలి. ఏ ఇయర్లో ఏం చేసి ఉండాలి? అది కూడా ట్యాక్స్ ఇయర్లో ఏం చేసి ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్. If these three conditions are satisfied, we need to pay income tax. సార్ అదే చూసండి సార్, మనం ఏమై ఉండాలమ్మా? ఫస్ట్ పర్సన్ అయి ఉండాలి. అండ్ పర్సన్ అవగానే సరిపోతుంది. మనం ఏం ఎర్న్ చేయాలా వద్దామా ఇన్కమ్? మనం అందరం పర్సన్సే అమ్మా, కానీ అందరికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుందా? అట్రాక్ట్. వీఆర్ ఎర్నింగ్ ఎనీ ఇన్కమ్? నో. నెక్స్ట్ వీఆర్ ఎర్న్ ఎనీ ఇన్కమ్. అది కూడా ఏ ఇయర్లో ఎర్న్ చేసి ఉండాలమ్మా? ట్యాక్స్ ఇయర్లో ఎర్న్ చేసి. సార్ హూ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సన్? విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ try to understand this. You should be a person, should earn any income, and that income also should be in tax. If these three conditions are satisfied, then only section 4 was attracted. Once section 4 was attracted, you are liable for income tax. You are liable for, how can we begin? How can we begin? Sir, income tax shall be charged. దేని మీద ఛార్జ్ చేస్తాంటానమ్మా? టోటల్ ఇన్కమ్ మీద. ఎప్పుడు అది? షుడ్ బి ఎర్న్డ్ బై పర్సన్. ఎప్పుడు ఎర్న్ చేసి ఉండాలి అది? ఇన్ ఏ ట్యాక్స్. ఓకే, now it is easy to understand amma. Income tax shall be charged. When you charge amma income tax, the person earn any income in a tax year, then only income tax will be liable. ఎప్పుడు యాక్ట్ ఇలా చదవకూడదు. ఓకేనా? చూడండి, if a person earn any income in a tax year, then liable for income tax. దాని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఏదైనా ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే ట్యాక్స్ ఇయర్ లో, దెన్ ఓన్లీ సెక్షన్ 4 వాస్ అట్రాక్టెడ్. దెన్ ఓన్లీ సెక్షన్ 4 వాస్ అట్రాక్టెడ్. హోప్ఫుల్లీ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్. రెస్పాండ్ అవ్వాలమ్మా. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్ కదమ్మా? సో పర్సన్ ఏమేం చేసి ఉండాలమ్మా? ఇన్కమ్. అది కూడా ఏ ఇయర్లో ఏం చేసి ఉండాలమ్మా? ట్యాక్స్. మై క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సన్? What is the meaning of tax year? What is meaning of additional? Sir, understand my point, sir? What is the meaning of person? You said if a person any income in the tax year required to pay tax. Who is the person? Who is the person? What is the meaning of person? And what is the meaning of income here? What is the meaning of income? Income means income and right. What is the meaning of income? Sir, what is the meaning of tax? I know calendar year, I know financial year. What is this calendar year? What is the meaning of calendar tax year? And what is additional tax? You have to understand one by one. Okay? Okay? Copy this also. Copy this one also. సెక్షన్ 4 అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అందరికి. ఎవరైనా పర్సన్ ట్యాక్స్ ఇయర్ లో ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది మ్యాండేటరీయా లేకపోతే ఆప్షనల్? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మ్యాండేటరీయా ఆప్షనల్? మ్యాండేటరీ అమ్మా. షెల్ బి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విల్ బి ద షెల్ బి. Completed? Okay. So first we have to do what is the meaning of tax.
year. Try to understand what is the meaning of tax year. Try to understand the meaning of income. Try to understand the meaning of income. Okay, what is the meaning of income? Income means two types. టైప్స్ లో ఒకలా డివైడ్ చేయొచ్చు ఇన్కమ్ ని మూడులో. అంటే ఇన్కమ్ అనేది మనం క్యాష్ లో సంపాదించవచ్చు, దేంట్లో సంపాదించవచ్చమ్మా, టైంలో కూడా ఉండొచ్చు కదమ్మా. నేను వెళ్ళాను, వెళ్ళి వేరే ఎక్కడో క్లాస్ చెప్పాను, వాళ్ళు నాకు మనీ ఇచ్చారు, అది ఇన్కమా కాదమ్మా? ఓకేనా. ఇంకో ఎక్కడికి వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పాను, వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనీ దే విల్ గివ్ సమ్ కార్ టు మీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? వెదర్ యూ కెన్ ఎర్న్ ఇన్ either in cash mode, either in time mode. ఇది మీరు ఏ మోడ్ అయినా ఎర్న్ చేయండి. దట్ వాస్ ద definition of income. Income is not only money, income means anything. Anything. It includes types of income అమ్మా. సార్ లీగల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా సార్? లీగల్ గా సంపాదించింది మాత్రమే నేను ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేయాలా, ఇల్లీగల్ గా సంపాదించింది కూడా నేను ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేయాలంటే? ఎస్, ఇల్లీగల్ గా సంపాదించింది కూడా ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేయాలి. సార్ you did crime, go and sit in jail, man, but you have to pay tax. You have to pay tax. Whether it is legal or illegal, it's not my job. It is some other civil code, some other Indian Penal Act, that's job. That is decided. My job is only to collect taxes. To collect tax. For suppose I sold drugs to all those people who are attended my classes, I can pay tax on my classes. I can pay tax on drugs. Hopefully people understand my points. So you have to pay. First, try to understand this. Income includes legal income, illegal income. Hopefully understand my points. Sir, nanu jail lo pedtu. Avunu, akkadi tax cut. You have to pay tax in the prison. Okay, no? Income includes legal income as well as illegal income. Any doubt on these points? Legal income as well as illegal income. So this is the types. This is only for knowledge purpose. Okay, examine. సరే, ఇన్కమ్ ని ఇన్ని మోడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ని 5 టైప్స్ గా నేను డివైడ్ చేస్తాను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చేశానమ్మా నేను? 5 టైప్స్. వాటితో నేమ్ ఇచ్చాను, హెడ్స్ అని నేమ్ ఇచ్చాను. వాటికి ఏం నేమ్ ఇచ్చామా నేను? హెడ్స్. ఇన్కమ్ ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేశానమ్మా నేను? 5 హెడ్స్ గా. అంటే కేటగరైజ్ చేసుకున్నా ఇన్కమ్ ని. ఏం చేసుకున్నామా నేను? కేటగరైజ్ చేసుకున్నా. ఎలా? First income was the salary. First income was the salary. Maximum mode of earning అమ్మా. మనం maximum salary income ఉండాలంటే ఏ రిలేషన్ ఉండాలమ్మా అంటే ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ వాజ్ ద మ్యాండేటరీ. ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ వాజ్ ద మ్యాండేటరీ. ఓకేనా? సో ఒక మనిషి ఫస్ట్ ఎలా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చమ్మా? శాలరీ. సార్, ఈ శాలరీతో నేను ఏం చేశానంటే ఒక హౌస్ కొనుక్కున్నాను, హౌస్ రెంట్కి ఇచ్చాను. హౌస్ ఏం చేశానమ్మా నేను? రెంట్కి ఇచ్చాను. ఆ ఇన్కమ్ ఏమైందమ్మా మనకి? రెంటల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఇలా హౌస్ నుంచి వచ్చే రెంటల్ ఇన్కమ్ అంటే నేను హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ డివైడ్ చేశాను. ఏ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ డివైడ్ చేశానమ్మా? హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్. సార్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఆ హెడ్ కింద డివైడ్ అయి ఉండాలంటే ఫస్ట్ నీ దగ్గర నువ్వు ఏమి ఉండాలమ్మా? ప్రాపర్టీకి ఓనర్ అయి ఉండాలి. ప్రాపర్టీకి ఏమై ఉండాలమ్మా? నువ్వు ఓనర్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఆ ప్రాపర్టీని ఏం చేసి ఉండాలమ్మా? నువ్వు రెంటల్కి ఇచ్చి ఉండాలి. ఏం చేసి ఉండాలమ్మా? ప్రాపర్టీని రెంటల్కి ఇచ్చి ఉండాలి. ఇలా నీకు ఒక ఓన్ ప్రాపర్టీ ఉండి ఆ ప్రాపర్టీ నువ్వు రెంట్ ఉండాలి. దాన్ని ఏ హెడ్ కింద డివైడ్ చేసామా? నేను హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ డివైడ్ చేశాను. నువ్వు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తుంటే దేని కింద డివైడ్ చేసామా? నేను శాలరీ కింద. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ వాజ్ ద BGBP ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ వాజ్ ద BGBP అంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్.
ఏదైనా బిజినెస్ చేసి ఏదైనా ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే దాన్ని ఏ హెడ్ కింద డివైడ్ చేయాలమ్మా నేను? బీజీబీపీ హెడ్ కింద. ఏ హెడ్ కింద డివైడ్ చేయాలమ్మా నేను? బీజీబీపీ. సార్ ఏదైనా ప్రొఫెషన్ బీయింగ్ ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఐ డిడ్ మై ప్రాక్టీస్, ఐ ఎర్న్ ఎనీ ఇన్కమ్ త్రూ మై ప్రాక్టీస్, ఐ కెన్ ఆల్సో కవర్ అండర్ బీజీబీ. మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్, ఒక సీఏ కానీ సిఎంఏ కానివ్వండి, ఆఫ్టర్ దట్ క్వాలిఫికేషన్ మీ డిడ్ ఎవర్ ప్రాక్టీస్, మీరు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ పెడితే అక్కడి నుంచి ఏదైనా ఇన్కమ్ జనరేట్ అయితే అది ఏ హెడ్ కింద డివైడ్ చేద్దాం? నాట్ ఏ సాలరీ, నాట్ ఏ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ ఈస్ కవర్ అండర్ ద బీజీబీపీ. ఏదైనా బిజినెస్ ఇన్కమ్ కానీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్ కానీ దేని కింద వస్తామో మనకి? బీజీబీపీ కింద వస్తుంది. ఓకే, హోప్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ సార్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, ఈ బిజినెస్ లో లాస్ వచ్చేసింది ఫర్ టైమింగ్ అనుకోండమ్మా. ప్రాపర్టీని సేల్ చేసి నేను ఏం చేసిన ప్రాపర్టీని సేల్ చేశాను. ప్రాపర్టీని సేల్ చేస్తే కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలమ్మా. దట్ వాస్ కవర్ అండర్ క్యాపిటల్ గెయిన్. దట్ వాస్ కవర్ అండర్ క్యాపిటల్ గెయిన్. అందుకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చార్జ్ ఆన్ ద ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్త్. ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్త్. మీకు గుర్తుంటే ఇన్కమ్ మీద చార్జ్ చేస్తాం, ఎందుకు చార్జ్ చేస్తాం మళ్ళీ? వెల్త్ మీన్స్ అవర్ అసెట్స్. వెల్త్ మీన్స్ ఏంటమ్మా? అవర్ అసెట్స్. సేల్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్స్. ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ నువ్వు సేల్ చేసామనుకో, అది హెడ్ కింద ట్యాక్స్ లో వద్దామా? క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద ట్యాక్స్ లో. హెడ్ కింద ట్యాక్స్ లో వద్దామా? నాకు అది క్యాపిటల్ గెయిన్ కింద ట్యాక్స్. క్యాపిటల్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అర్థమవుతుంది కదా? సేల్ ఆఫ్ అసెట్. సరే, ఇంకొక హెడ్ ఉందమ్మా. దట్ హెడ్ వాస్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్కమ్ నాట్ కవర్ అండర్ salary, house property, PGBP or capital gain. ఏదైనా ఒక ఇన్కమ్ ఉంది, we can't decide whether it is PGBP, whether it is salary, whether it is capital gain, whether it is house property. All those incomes are covered under the income from other source. Which income are not covered under these four heads? Those incomes are covered under head of income from other source. ఇక నేనేం చెప్పలేకపోతున్నాను ఇన్కమ్ గురించి. శాలరీ అని చెప్దామంటే నీకు ఏ రిలేషన్ ఉండాలమ్మా? ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్ ఉండాలి. హౌస్ ప్రాపర్టీ చెప్పాలంటే నీ దగ్గర ఏముండాలమ్మా? ప్రాపర్టీ ఉండాలి. పీజీబీపీ చెప్పాలంటే నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉండాలమ్మా? బిజినెస్ చేస్తూ ఉండాలి. క్యాపిటల్ గెయిన్ చెప్పాలంటే నువ్వు ఏం చేసి ఉండాలమ్మా? అసెట్ ని సేల్ చేసి ఉండాలి. ఫర్ సపోజ్ మనకి ఎఫ్డీలు అయితే ఉన్నాయమ్మా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. మీరు బ్యాంక్ ఎఫ్డీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తారా? దట్ ఈస్ శాలరీ. నో, దట్ వాస్ యువర్ శాలరీ, దట్ వాస్ యువర్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, దట్ వాస్ యువర్ క్యాపిటల్ గెయిన్, దట్ వాస్ యువర్ బిజినెస్. దట్ ఇన్కమ్ వాస్ కవర్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. మీ దగ్గర పైసలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, డివిడెంట్ ఇన్కమ్ వచ్చింది, దట్ వాస్ శాలరీ. నో, దట్ వాస్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. నో, దట్ వాస్ బిజినెస్. నాట్ యువర్ బిజినెస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ యువర్ బిజినెస్. And that was your capital gain. That was covered under income from other source. Income from other source. So income from other source. Which income is not covered under this four heads? Those incomes are covered under income from other source. ఏ ఇన్కమ్ అయితే ఈ ఫోర్ హెడ్స్ లో కవర్ అవ్వదో ఆ ఇన్కమ్ ఎందులో కవర్ చేస్తున్నామా నేను? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ దే నేచర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మీరు ఎల్ఐసిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారమ్మా, మెచ్యూరిటీ అప్పుడు ఒక అమౌంట్ వస్తుంది. అమౌంట్ శాలరీ కాదు, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ బిజినెస్ కాదు. అవన్నీ దేంట్లో కవర్ చేస్తాము? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. Interest on example, interest on this is your income. So income will be divided into how many hits amma? 5 hits. Salary, house property, PGBP, capital gain, income from other source. Copy this. This all done. Is completed amma? Legal, illegal రాసారా? Transaction was completed. Right, go.
Completed. Okay. Done. Sir, ఇప్పుడు మిస్టర్ ఎక్స్ ఉన్నారు. దీని ఇన్కమ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము మనం? ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్కమ్ మీదే మనం ట్యాక్స్ కట్టాల్సి. ఒక పర్సన్ ఇన్కమ్ మీదే కదా మనం ట్యాక్స్. ఒక పర్సన్ ఏదైతే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తాడో దాని మీద మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఎనీ లోకల్ పాయింట్స్ నేను ఒక మిస్టర్ ఎక్స్ అనేవాడు ఓన్లీ శాలరీ సంపాదించడానికి స్కోపడదు, 4 ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు. మీరు జాబ్ చేస్తున్నారమ్మా, మీకు ఏమొస్తుందమ్మా? మీకు హౌస్ ప్రాపర్టీ, మీకు ఏ ఇన్కమ్ రావచ్చమ్మా? రెంటల్. మీరు నార్మల్‌గా బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నారు ఖాళీ టైంలో, ఏం రావచ్చమ్మా? నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ అమ్మేశారు, అదే మీకేం రావచ్చమ్మా మీకు? వచ్చిన అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఎఫ్డీలో చేశారు, మీకేం రావచ్చమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. ఒక పర్సన్‌కి ఓన్లీ ఒక ఇన్కమ్ రావడానికి స్కోప్ ఉండదు. కానీ మోడ్ ఆఫ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ రావచ్చు. అది ఒక ఎక్స్ ఇన్కమ్, ఒక పర్సన్ ఇన్కమ్ మనం ఎలా డివైడ్ చేయాలి? Compute the total income of Mr. X for the tax year 26, 20. ఓకే. సో మిస్టర్ ఎక్స్ యొక్క టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? మనం ఏం కంప్యూట్ చేయబోతున్నాం? మిస్టర్ ఎక్స్ యొక్క టోటల్ ఇన్కమ్. ఏ ఇయర్‌కి ఒక టాక్స్ ఇయర్‌కి తన టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? మనకి అదే కదా మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది. ఒక టాక్స్ ఇయర్‌కి తన ఇన్కమ్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మనం ఏం అప్లై చేస్తాము? క్యాలిక్యులేషన్ కెన్ యూ అవైలబుల్ టాక్స్ రెవెన్యూ. ఓకే. పర్టిక్యులర్స్ అండ్ first income was the income from salary. Income from salary. Next also come from house property. Come from EVP. Next income from
capital gain come from other source. So we can come 5 heads. The incomes and మనకి ఏంటమ్మా 5. So salary, this is one chapter for us. House property, this is one chapter for us. PGBP, this is one chapter for us. Capital gain, this is one chapter for us. Other source, this is one chapter. For CMA, we'll get 7 marks, 7 marks, 7 marks, 7 marks, 7 marks. For each head, you get the 7. And 5 heads into 7 ఎంత మనకి? How many marks our question paper? 50 marks. Out of that, for CA, 14 marks. PGBP was the 14 marks. Salary will be the same. 7 marks. 7 marks. This is also 7 to 9 marks. This may be 2 to 4 marks. This is further CA. Okay. So once the sets are completed, our income tax was completed. That's it. Our income tax was completed. CMA simple marks. Salary 7 marks. Prati head to 7 marks. Okay now. But CA PGBP was the most important chapter. 14 to 16. First compulsory question of CA inter question paper. This is a compulsory question. The other question paper question number 1 is the compulsory. ఖచ్చితంగా mandatory గా నోట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 లో వచ్చే చాప్టర్ ఓకేనా. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఈజియెస్ట్, టఫెస్ట్, డిఫికల్ట్ ఏదైనా అనుకోండి, దట్ ఈస్ అవర్ PGBP. It takes almost 30 to 40 hours. Okay. Salary amount, it takes 10 to 14 hours. House property takes 7 to 9 hours. PGBP takes 25 to 30 hours. Capital gain takes 30 plus 30 hours. Other sources take 10 hours. How many hours? 10, 30, 50. Totally 70 to 80 hours will take for only heads of income. 100 hours from maximum దేనికి వెళ్తామా? Heads of income కి వెళ్తాం. సార్ మిగతా రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఒక 8 hours, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఒక 10 hours, ఓకే, రిమైనింగ్ టీడీఎస్ ఒక 8 hours, డిడక్షన్స్ 8 hours, I think clubbing of 3 hours, set of character, that's it, 135 to 1. Okay, but heads will be take almost అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ హెడ్ ఏంటమ్మా? హౌస్ ప్రాపర్టీ హెడ్. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, సింపుల్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇంకో హెడ్ ఉంటుందమ్మా, అదర్ సోర్స్ హెడ్. సో ఇవన్నీ కలుపుతున్నాం ఈ ఇన్కమ్స్. ఇవి కాకుండా ఒక పర్సన్ కి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కూడా వస్తాం, యాడ్. దీని గురించి చెప్పే ముందు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. మిస్టర్ ఎక్స్ ఉన్నాడు, తనకి 12 lakhs దాటితేనే ట్యాక్స్ కట్టాలి. తను ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలమ్మా? 12 lakhs దాటితేనే ట్యాక్స్ కట్టాలి. సో తను ఏం చేశాడంటే, తన ఇన్కమ్, తన శాలరీ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా అంటే 10 lakhs. శాలరీ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎఫ్డి ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎఫ్డి ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ అని ఎఫ్డి 3 lakhs, 3 lakhs వస్తుంది. ఓకేనా. మిస్టర్ ఎక్స్, ఓకేనా, మిస్టర్ ఎక్స్ వాళ్ళ మదర్ ఉన్నారమ్మా. తన ఇన్కమ్ వాజ్ 0. తన ఇన్కమ్ వాజ్ 0. సో ఇప్పుడు 13 lakhs అయితే మిస్టర్ ఎక్స్ ట్యాక్స్ కట్టాలి అవుతాము. సింపుల్ గా తిని ఏం చేశాడంటే, ఈ ఎఫ్డిని ఇంట్రెస్ట్, ఈ ఎఫ్డి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ని తనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడమ్మా? మదర్కి. మదర్కి ఎంతమ్మా ఇప్పుడు ఇన్కమ్? 3 lakhs. ఎక్స్కి ఎంతమ్మా? 10 lakhs. అసలు ఎఫ్డి ఎవరిదమ్మా జనరల్ గా? మిస్టర్ ఎక్స్. కానీ ఎవరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడమ్మా? మదర్కి. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేశామా? టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్స్. టు అవాయిడ్ ద, ఇలా ట్యాక్స్ ఎవేషన్ కోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామా? ఇన్కమ్ ని డైవర్ట్ చేస్తాం. ఇన్కమ్ ఏం చేస్తూ ఉంటామా? డైవర్ట్ చేస్తాం. దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద క్లబ్బింగ్. దట్ ఈస్ ద క్లబ్బింగ్. ఈవెన్ దో ఎఫ్డి ని మదర్కి ఇచ్చినా సరే, దట్ ఇన్కమ్ వాస్ ట్యాక్స్.
taxable in the hands of మిస్టర్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మిస్టర్ ఎక్స్ ఇన్కమ్ అంటే ఓన్లీ తన ఎం చేసి ఇన్కమ్ చూడమ్మా. వేరే వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏదైతే తన చేతిలో క్లబ్ అవుతుందో దాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టోటల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ఓన్లీ 5 కాదు కదమ్మా. ఇప్పుడు కావాలంటే ట్యాక్స్ సర్వీస్ కొన్ని ఇన్కమ్ డైవర్ట్ చేసే కదమ్మా. ఆ ఇన్కమ్ మనం ఏం చేస్తాం కావాలంటే మన ఇన్కమ్ లోకి క్లబ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టు అవాయిడ్ ద ట్యాక్సేషన్. సార్ అలా ఎలా సార్ ఎఫ్డి వాళ్ళ ఎఫ్డి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్. ఎఫ్డి నా నేనే ఉంటుంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి వెళ్ళిపోయిద్దమ్మా మా మదర్ బ్యాంక్ చెప్తాను నా అకౌంట్ మా మదర్ అకౌంట్ వేయండి. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎవరు చేతి ట్యాక్స్ అవుతామో మా మదర్ చేతి. కానీ ఎఫెక్ట్ నా దగ్గర ఇన్కమ్ నేను చెప్పి ట్యాక్స్ ఇవ్వడం తప్పే లేదు. అంటే క్లియర్ గా ప్రూఫ్ కూడా కాదు, ట్యాక్స్ ఎఫెక్షన్ కాదు. సో ఎఫెక్ట్ నేను ఏమైనప్పుడు ఇన్కమ్ కూడా ఎవరు ఏం చేస్తానమ్మా నేను ఏమైనా ఉండాలి. ఈవెందో ఇన్కమ్ తన అకౌంట్ లో పడినా సరే అకౌంట్ ఏం చేస్తాను క్లబ్బింగ్ చేస్తాను. ఏం చేస్తున్నామా నేను క్లబ్బింగ్. దాన్ని క్లబ్బింగ్ అంటారు. క్లబ్బింగ్ మీన్స్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అవర్ ఇన్కమ్. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద అవర్ ఇన్కమ్. హోప్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్ ఆర్ టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మన ఇన్కమ్ అంటే ఏమి తీసుకోవాలమ్మా మనం సంపాదించిన ఇన్కమ్ అలాంగ్ విత్ క్లబ్బింగ్ ఇన్కమ్. అలాంగ్ విత్ క్లబ్బింగ్ ఇన్కమ్. హోప్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. సార్ మరి మదర్ కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలంటే అవసరం లేదమ్మా. ఇక్కడ 3 lakhs మైనస్ చేస్తాం, ఇక్కడ 3 lakhs ఏం చేస్తాం మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇన్కమ్ అంటే 10 lakhs తీసుకుంటారా 13 lakhs తీసుకుంటారా 10 lakhs. ఈ 10 lakhs దేని వల్ల వచ్చింది హెడ్స్ వల్ల వచ్చింది. 13 lakhs దేని వల్ల వచ్చిందమ్మా క్లబ్బింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చింది. అంటే ఇన్కమ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ 5 lakhs యాడ్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. యాడ్ క్లబ్బింగ్. హోప్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్స్. ఓకే మరి దీనికి ఒక చాప్టర్ వి హావ్ వన్ చాప్టర్ ఫర్ క్లబ్. ఓకే hopefully understand my points are included in total income. Okay. Any doubt on this clubbing? సరే ఇప్పటి వరకు ఇన్కమ్స్ యాడ్ చేసాం. లాసెస్ రావాలి మనకి. లాస్ మనం నెట్ ఆఫ్ లాసెస్ ఇన్కమ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం లేదా ఓన్లీ అదర్ దాన్ లాసెస్ తీసేసాక మిగిలిందే కదమ్మా ఇన్కమ్. లాసెస్ తీసేసాక మిగిలిందే కదా ఇన్కమ్. సో 5 lakhs తీసుకోవాలి. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా క్లబ్బింగ్ యాడ్ చేయాలి. దాని నుంచి ఏం లెస్ చేయాలి మనం ఎనీ లాస్ బిజినెస్ చేసాం లాస్ లేదా క్యాపిటల్ సేల్ చేసావు లాస్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లాస్ వచ్చింది లేదా ఇన్వెస్ట్ చేసావు లాస్ వచ్చింది. ఓన్లీ ఇన్కమ్సే కాదు నువ్వు ఏం తీసుకోవాలమ్మా లాసెస్ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఇన్కమ్ మీన్స్ ఆల్ ద ఇన్కమ్స్ ప్లస్ క్లబ్బింగ్ ప్లస్ లాసెస్ ప్లస్ లాసెస్. ఆ లాసెస్ నేను ఏం చేస్తానమ్మా నా ఇన్కమ్ కి సెట్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఇన్కమ్ ఏం చేస్తానమ్మా నీకు లాస్ట్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్ టెక్నికల్ వాట్ ఇది సెట్ ఆఫ్. సో టెక్నికల్ కాల్డ్ యాజ్ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది లాసెస్. సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ది లాసెస్. ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ అండ్ అమ్మ సిఏ ఇంటర్వల్ ఒక మార్క్ 2 మార్క్స్ రావచ్చు. సిఎంఏ ఇంటర్వల్ కి చాప్టర్స్ డైరెక్ట్ గా 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5A. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5A. క్వశ్చన్ నెంబర్ కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5A చాలా ఈజీ చాప్టర్ అమ్మ 7 మార్క్స్ వస్తుంది. సో ఇన్కమ్ మీన్స్ ఆల్ మై 5 minutes యాడ్ క్లబ్బింగ్ ప్లస్ లాసెస్. ఇంకో టెక్నికల్ నేమ్ ఇద్దాం అన్నమాట. దీని అన్నిటి మనం ఏం చేస్తున్నామా సమ్ చేస్తున్నామా లేదా అంటే గ్రాఫ్ చేస్తున్నామా లేదా ఇన్కమ్ గ్రాఫ్ చేస్తున్నామా లేదా. దట్స్ వై వి కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫ్ టోటల్. దట్స్ వై వి కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫ్ టోటల్. హోప్ఫుల్లీ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. Income we treated as a graph total income. This is the gross income, not a net income. Gross total. Any doubt on this point? Gross total. Hopefully understand the meaning of gross total income, guys. చూడండి మళ్ళీ అమ్మ ఇది చాలా మందికి తెలియదమ్మా. టోటల్ ఇన్కమ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ఆల్ 5 heads clubbing plus losses. That's it. Simple language. All 5 heads plus clubbing plus losses. Please repeat them. All 5 heads plus clubbing plus losses. That is my gross total income. Why it is gross total income? Gross up.
We are going to add everything here, na? Why mention clubbing add చేస్తామా లేదా? We called as a gross total income. Any doubt? Now we are still in the definition of income only. అర్థమవుతుందా? మనం ఇన్కమ్ గురించే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే సార్, ఇన్సూరెన్స్ అనేది తీసుకోవాలి వద్దాము 30% తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తామో ఎప్పుడు మనకి ఫ్యూచర్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయండి, ఫ్యూచర్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం? ఇన్కమ్ నుంచే కదా మనం కొంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ కోసం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఏదైతే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఫ్యూచర్ కోసం ఆ అమౌంట్ నేను ఈ ఇన్కమ్ నుంచి డిడక్షన్ గా రెడ్యూస్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీద రిడక్షన్. ఎందుకు? దీనివల్ల గవర్నమెంట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఎంకరేజ్ టు టేక్ మోర్ ఇన్సూరెన్స్, టు మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ కొన్నారు, లోన్ తీసుకొని. లోన్ తీసుకుంటే ప్రతి మంత్ మీరు ఈఎంఐ కడతారా లేదు? ఈఎంఐ కడతారు లేదా? మీ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుందా లేదా? మరి ఆ ఈఎంఐ కట్టడం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ బాగా డెవలప్, ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ ఏమవుతుందా? రియల్ ఎస్టేట్ అనేది బాగా డెవలప్, రియల్ ఎస్టేట్ బాగా డెవలప్ అయితే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది, పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ లీకేజ్ అమ్మా. ఎప్పుడు ఒక పాయింట్ ఒకటికి లింకేజ్ ఉండదమ్మా. ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల చాలా సెక్టర్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. చాలా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారు, ఒక ప్రాపర్టీని కొనాలనుకున్నారు, ఫస్ట్ వెళ్ళి బ్యాంక్ దగ్గర ఏం చేస్తారమ్మా? మీరు లోన్ తీసుకుంటారు. బ్యాంక్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా? ఓకేనా? తర్వాత ఏం చేస్తామో బిల్డర్ దగ్గర డబ్బులు ఇస్తాం. అంటే బిల్డర్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ కాదు, చాలా సెక్టర్స్, లింకేజ్ సెక్టర్స్ అన్ని డెవలప్ అయ్యాయి. ఒక బిల్డింగ్ కట్టగానే సరిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఏం వస్తామో మనం ఫర్నిచర్ తీసుకోవాలి, ఏసీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కట్టుకోవాలి, తర్వాత వాటర్, అన్ని సెక్టర్స్ డెవలప్ అంటే ఒకదానికి బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది. ఒకదానికి ఏముంటుందో మనకి బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది. అందుకని ఆల్వేస్ గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ టు ఇన్వెస్ట్ మనీ, టు ఇన్వెస్ట్ మనీ, డోంట్ సేవ్ మనీ, టు ఆల్వేస్ ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ మనీ. ఇప్పుడు మీరు ఒక 10 లక్షలు సంపాదించి కూడా మీ ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఏం లాభం లేదు, సొసైటీకి ఏం లాభం లేదు. ఇన్వెస్ట్, దాన్ని రొటేషన్ లోకి తీసుకురండి. దాన్ని సొసైటీలోకి తీసుకొస్తే ఏమవుతాం మనకి? అది రొటేషన్ లోకి రావాలి. మనీ అనేది ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండకూడదు. అందుకే దాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడికి తీసుకురావాలమ్మా? మనం రొటేషన్ లోకి తీసుకురావాలి. మార్కెట్ లో రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఏదర్ త్రూ హౌస్ ద్వారా కానీ, ఏదర్ త్రూ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ, ఏదర్ త్రూ లోన్ ద్వారా కానీ, ఏదో ఒక మూల మనీ ఏమి ఉండాలమ్మా? రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి. అమ్మ అందరి దగ్గర మనీ కామన్ గా ఉంటుంది. ఒకరోజు నీ మనీ తిని దగ్గర ఉంటుంది, తిని మనీ తన దగ్గర ఉంటుంది. బట్ మనీ అంటే కాన్స్టెంట్ అక్కడే ఉండాలి, ఒకే దగ్గర అలా ఉండకూడదు. అందుకే గోల్డ్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని చెప్తాడమ్మా గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మనీ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది. గోల్డ్ అది రొటేషన్ లోకి వస్తుందమ్మా. మనీ ఇట్లా చేస్తే ఆర్నమెంట్ అవుతుంది తప్ప దానివల్ల సొసైటీకి ఇవ్వండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు ఏదైనా కంపెనీ షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కంపెనీ గ్రోత్ అవుతుంది కదా, కంపెనీ గ్రోత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది కదా, ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే అబ్బాయి అతనికి పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది కదా. అందుకని డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ గోల్డ్, ఇన్వెస్ట్ ఆన్ సమ్ అదర్ సెక్టర్స్. ఎప్పుడు మనీ అనేది ఏమైంటాలమ్మా? రొటేట్. అందుకే ఇన్సూరెన్స్ కూడా తీసుకోండి. ఏంటమ్మా అంటే మీ ఇన్కమ్ నుంచి కొంత పార్టీ దేనికోసం యూజ్ చేయమంటున్నారమ్మా? వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేయండి. దేనికోసం యూజ్ చేయమంటున్నారమ్మా? ఇలా ఏ మనీని అయితే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్షన్ చాప్టర్ 6 డిడక్షన్ అనుకో ఇన్కమ్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తాను. నేను ఇన్కమ్ నుంచి హోప్ఫుల్లీ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ సార్. సో గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి మనం ఒక పాయింట్ రెడ్యూస్ చేయాలని, దట్ వాస్ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఐసి ప్రీమియం, ఎల్ఐసి ప్రీమియం. మిస్టర్ ఏ ఉన్నాడమ్మా, తను ఎల్ఐసి తీసుకున్నాడు 30 lakhs కి. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రీమియం కట్టాలా వద్దామా? తను ఒక 10,000 ప్రీమియం కడతాడు. ఎంత ప్రీమియం కడతాడమ్మా? ఎంతైతే ప్రీమియం కడతాడో అంత ప్రీమియం ఇక్కడ నుంచి రెడ్యూస్ చేయి. ఎందుకమ్మా ప్రీమియం ఎక్కడి నుంచి కడుతున్నాము? మనం ఇన్కమ్ నుంచి కడుతున్నట్టే కదా, ఏదైనా ఇన్కమ్ నుంచి కడుతున్నట్టే కదా. అలా ఏదైతుందో దాన్ని ఏం చేయాలమ్మా? చాప్టర్ 6A డిడక్షన్ అనే నేమ్ ఇచ్చి అది మన ఇన్కమ్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. నేను ఒక ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలా వద్దా నీకు? సో నువ్వు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్షన్ నీ ఇన్కమ్ నుంచి ఏం చేయమంటున్నావు? నేను రెడ్యూస్ చేయమంటున్నాను. సార్ రెడ్యూస్ చేశాక మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ పేరే నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్, ఎన్టీఐ, నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. సార్ నా ట్యాక్స్ అనేది దేని మీద అప్లై చేస్తాను? దేని మీద అప్లై చేస్తానమ్మా చెప్పాలి. ఐహెచ్ మీద అప్లై చేస్తానా, లేదా గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద అప్లై చేస్తానా, లేదా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద అప్లై చేస్తానా? నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద అప్లై చేయాలి. మీ ట్యాక్స్ అనేది దేని మీద కలెక్ట్ చేయాలమ్మా? మీరు ట్యాక్స్ బి కలెక్టెడ్ ఆన్
net total income. Tax should be collected on net total income. Tax should be charged on income antar kadama. And which income amma? Net total income. Under which income amma? Net total income. Any doubt on this point, sir? Tax should be collected on which income amma? Net total income. Charged on net total. Tax shall be charged on net total. Very important. Okay. Gross total income charges. Net total income charges. Net total. Okay. What is the meaning of total income, mama? 5x add clubbing less losses. That is what gross total income. From that gross total, what you need to reduce, mama? Chapter 6A. Then you get net total income. Then you get net total income. Hopefully, people understand my points. Net total. Any doubt? Copy చేస్తాం ఎక్కడ వరకు కాపీ చేశారు this was copied was done people are understand guys మన నెట్ అవుట్ ఇంకా మీకు తెలిసింది కదమ్మా next pro completed please pass like me to 1 also my class is there today again income tax okay. There is no advanced tax class 12 to 1 class is there again tax class 1 ఏ ఇంటర్ వాళ్ళు పైన చదువుకోండి అప్పటి వరకు మళ్ళీ 12 to 1 కిందకి ఈరోజు అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ క్లాస్ లేదండి ఎవ్రీ సాటర్డే ఉండదు మీకు అడ్వాన్స్
Monday to Friday only, either FA or advanced accounts class. And advanced accounts only till Friday వరకే ఉంటుంది. సాటర్డే క్లాసెస్ అలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓన్లీ స్టడీ అవర్స్ పెట్టుకుంటాయి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ ఆన్ సండే. కంప్లీటెడా? Yeah. Okay guys, thank you.